welcome our Honorable Principal Sir and our resource person, Mr. R.Raghavendra. He is a solution architect, HDFC Life, Bangalore. And he is an alumni of my previous college, and he has MCA 2005-8 batch, and he has 15 years of experience in the industry, that is software industry, and from the oldest technology to the latest technology. Till now, we are hearing about LLM, all these things. So every tool he is working, and we have one more person unexpectedly, Mr. Yashwant, and he is also his friend, and he is also working, currently working in the company. And we have two different personalities. So the main aim of this particular panel discussion is that, so always we used to conduct workshop and the people will come and share their technical aspects. Okay, but that is quite common, we used to conduct. But this is a different program where we want to know how the industry is functioning. Okay, not only with respect to industry, even with respect to your work-life balance, and with respect to your the other aspects beyond the industry, what are the other things are there. So how you have to equip yourself, how you have to make your presence to sell yourself in the corporate industry. So he has vast experience because from 2008 onwards he struggled a lot to come into this position. So just he wants to share his view. So it's like a question answer type might be. Instead of saying like that, we can say it's an interactive session. So instead of coming and telling something, whatever the knowledge they have, so it should make it as a completely interactive session, so that everybody have different type of thoughts where you cannot able to get the clarification on that. Of course, we have social media platform, but still the direct interaction will give you a better thing rather than asking questions through social platforms. So with this intention, we are sort of organizing this one. Actually, this will happen in the corporate sector more. Okay, so only the higher officials of corporate sector like Vice President, HRs, Chief HRs, only these people they used to conduct this kind of panel discussion. Okay, so the same ideology, just I want to make it out. So with that intention, this is the first program that we are organizing in our college. Actually, this idea is given by the current resource person, but I actually called him for some other purpose, but he told why not to do like this or like that. So I accepted and I got permission from our principal sir, and then sir has given permission. With that, today we are having this number of, it's the first session, and we have two sessions. One is morning session for CSCLI and afternoon session for the circuit branch. Okay, so let me invite our Honorable Principal Sir to give a brief note about this. Today's resource person, our panel discussion, Judge you can call it as R.Raghavendra, Solution Architect, HDFC Life, Bangalore, and Alumni Coordinator, Mr. J. Sheikh Mohammed, on behalf of the Placement Department, and 27 years of CITAMS, Senior Institute of Technology and Management Studies. So really, I'm happy to be here to such a new event as we launched in the CITAMS, that is panel discussion. At this present generation and the present industry environment also, these type of will be very effective. So even wherever you go, so these type of panel discussions is going to occur, so that we can share what are the problems and possible solutions, which will be the optimal solution. So that only based on this type of discussion. So simply seminar or any other lecture means whatever the resource person giving lecture by seeing the PPT, simply listening, hearing and forgetting.
But these type of panel discussions, the main motto is you have to share your thoughts. Here, 60 number of students are sitting. The bodies are here, but points are varying. So some people are thinking their family, some people are in abroad, some people are in. So many ideas is there. But we all sit together, come a topic of a heads upon software development life cycle, because everywhere now it is speaking AI. Artificial intelligence, why not human? So the machine is doing, but man is not able to do it. That is but the invented that machine is a man only. But the only thing is you have to work like a machine. So whatever you are giving, the same thing the machine can generate. But if you give good things, positive results. Negative thing, negative results. So that is why, so these type of panel discussions very much required from the academic institutions like autonomous and top institutions, so that you can feel free to express your ideas and how do you discuss in a positive manner. If you have feel any difficulties or any not able to get the right answer, then maybe you get some judges. Sometimes even a small student also having a beautiful idea, but that idea can come to a product. It is somewhat appreciated. So really, one of your student, what is that name, sir? Deepika, she made one small presentation with flyer about 27 years of excellence with our students' photograph. Really, it is impressive by Honorable Chairman, sir. So give me a big clap. This is what everybody having thoughts and talents, but when you project it, then only the appreciation will come. So the people are okay, well, we will get chance at the time, we will see why I have to take unnecessary risk like that is there. But the present industry totally, they require skilled people, not nice CGPA, not good communication. So they require a skilled person. What type of work, any type of work, they can feel free to do. So then only this 20 to 30 years period is for especially for the youngsters. So 24/7, at least you can work 18 hours, you can have the fruitful in the remaining future. So if you enjoy this 20 to 30, then you have to settle life, it will take nearly 30 to 40 years. So I appreciate the organizers really, happily now the alumni happily announced that he has interested to share some of the thoughts of our students. Really appreciate this resource person Raghavendra and other persons. So I don't want to waste your time and his time. Let us, this panel discussion will be the first and most successful like this. The more panel discussion will come and encourage the college. Okay, thank you for being here. Thank you, sir. And now I request Raghavendra to give a brief note. Hi, I don't have anything to tell about. Okay, so myself simply Raghavendra. I have seen many use cases in my life, but what I have achieved, that is the main motivation and goal I need to share with you. That's it. So, thank you very much, sir. And we will start the discussion, panel discussion, after making small set of changes. Okay? Thank you. Deployment phase. So, in the deployment phase, the challenges will be there. Okay. Before deploying any application into production, there will be many use cases involved. The testing will go on, and at least will be there. That at least we need to clear first.
So the production environment, development environment, UAT environment, staging environment should have same contribution. Even though if application will go to production, so issues will come. That issue will be registered in logs. That logs will be addressed within a couple of days. So this kind of continuous process without bug application is not there in the industry. So slowness will be there. Server will go off sometime. That you need to address. So time is within 15 to half an hour you need to address it. So nowadays that cloud environment is going up. So everything the application is connected with the load balancer. With that load balancer, if any one of the server is went off or it went to sleep mode, other server will be activated based on that equipment. Do you have any questions? How will you fix the bugs after while you are maintaining the project? See, there will be if I need to say instead it, there will be blue and green deployment. Okay. So we'll think of this two. This is blue environment, this is green environment. If the blue environment is existing application, the green environment is the newer product release. So in blue environment will navigates 80% of users to this, 20% of users to green environment. If any issues comes, will be rolled back into blue environment. If it is not, means everything will be converted as a green environment. So this is how that deployment will. Can I communicate in Telugu also? Yes. Like AI is already ruling every sector. Let's take example of this software development. Like, what's the role of AI in software? Nothing will be there. See, human will be replaced with this. Okay, if you need any answer, you ask it. It will be, but it will hallucinate in some time. It will cyclic you, and it won't give more prominent answer once. Sir, so since Mike. now since AI is taking up everything, what career choices would we have where we can be specially recognized and not depend on AI? See, actually, in market as of now, 80% of users will be replaced with AI. So for 100 peoples, 20 to 30 peoples will have job. The rest of the things will be replaced with AI. Only India is doing AI. Other part of countries is not doing. Why? Because of due to security reasons. US is completely against about AI. You people have seen, I think. Why? Because of they have security threats with AI. It is risky to choose a passion-based career. Yeah. See, software industry is nothing but it's about your passion. So whatever field you need to choose, that is up to you. Some people good at tools, some people good at coding, some people good at design, some people good at video editing. So he is doing the video editing, I think. So some people is good at that designing. Some people are arranging the panels. You people has arranged it, right? Similarly, each and every person have their
own talent, that you need to recognize first of all. So recognition is most important. You need to think about yourself, and you need to improvise your gene, and you need to identify what as aspects you, if you focus, means what areas you need to improvise, you think means, then output will come. See, college period is most important. You need to more time you have to understand, identify, and becoming fine tune of yourself. See, first of all, discipline is needed. Without this discipline, you don't step into the IT industry. Next is context is more important. What are the drawbacks developers facing every phase of What are the drawbacks developers facing in every phase of HDFC? See, current trend you need to understand. Okay, I will ask one question. If I give irrelevant answer, that is not the right. So, see, in software industry, maximum people will work only for 5 hours. Apart from that, they won't keep their minds. Why? Because of their brains won't work after that. So, based on that, you need to decide what you need to provide. అంటే నేను ఎలా చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, నేను ఒక అవుట్పుట్ అడుగుతాను, మీరు ఆ అవుట్పుట్ ఇవ్వరు. ఆ అవుట్పుట్కి మీరు ఇచ్చేటట్టు మీరు కెరీర్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. మెయిన్ మోటివ్. Sir, as we have already into the subject, there are various models in HDFC, like waterfall model, game models. In the current technologies like AI, machine learning, in this trend, how will that project become good by using which technology we can, like for example, the models. By which model the best output will come? Current trend is agile. Waterfall model also there, but majorly industry uses agile. So product oriented companies, they use agile methodology only. For some service oriented companies, agile is best. Sorry, waterfall. Waterfall. So now it's 2025, and by the time we graduate, it is 2027. So the benchmark is already so high because of AI. So what could be the requirement that we need to adapt? See, first of all, you need to understand the current trend. Based on the current trend, you need to tune up yourself. See, if you people are asking a question, so I need to give proper answer. If I am not giving proper answer, I am not tuned up myself. ఇప్పుడు మీరు సొల్యూషన్స్ ఇస్తున్నారు కదా, అలా ముందు అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి సార్? టోటల్గా అంటే నేచర్ తెలుసుకోవాలా, అందరి పర్స్పెక్టివ్ లో ఆలోచించాలా, ఏంటి రీజన్? See, మీరు రియల్ వరల్డ్కి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు మీ క్లాస్లో? ఒక 60 మెంబర్స్ ఉంటారు. మా క్లాస్లో మేము ఎంసీ వచ్చేసి మా బ్యాచ్ వచ్చేసి 120 మెంబర్స్. మేము పాస్డ్ అవుట్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరెవరు 80% అండ్ అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళు జాబ్ రాలేదు. థింక్ చేసుకోండి మీరు. అంటే మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి బై హార్ట్ చేయడం కాదు, అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. మీరు ఎప్పుడు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారో ఆటోమేటిక్గా ప్రతి ఒక్క
క్వశ్చన్ కి మీకు ఆన్సర్. ఇప్పుడు HDFC మోడల్స్ ఈ స్టెప్స్ లో ఏ స్టెప్ మీకు డిఫికల్టీ? ఏది డిఫికల్టీ కాదు, మీరు ప్లానింగ్ చేసుకోండి. ప్లానింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్లానింగ్ ఒకటి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఇప్పుడు స్క్రమ్ కోడ్ అంటారు, చాలా ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ వాట్ యువర్ ప్లానింగ్. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనుకోండి. సో ఈరోజు వాకింగ్ వెళ్తున్నారు మీరు, ఈరోజు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వాక్ చేస్తున్నారు అనేసి మీకు తెలుస్తుంది. సో ఎక్స్పీరియన్స్ రాను మీకు వచ్చేసి ఇది ఎంతసేపట్లో అనేసి మీకు తెలుస్తుంది. ప్లానింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఏ జాబ్ అయినా మీకు ప్లానింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎంత ఎక్స్ప్రెసివ్గా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు. నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం కాదు, మీరు వచ్చేసి ఏ లాంగ్వేజ్లోనా ప్రపోజ్ చేయండి. కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్రజెంట్ జనరేషన్ లో జాబ్ లేదు అంటే టెన్షన్ గా తీసుకుంటారు సార్. బట్ రియాలిటీ వాళ్ళ ప్యాషన్ ని మర్చిపోయి జాబ్ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్తేనే ఇంట్లో మనకి రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అలా థింక్ చేస్తారు సార్. వాళ్ళకి మీరు ఏం అడ్వైస్ ఇస్తారు సార్? సాఫ్ట్వేర్ కాదు, వేరే స్కిల్స్ ఉంటుంది, వేరే ప్రొఫెషన్ కూడా ఉంటుంది. ఇంజనీర్ తీసుకొని వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఇంజనీర్ గా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సార్, పేరెంట్స్ కోసం అనేసి. అలా వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్యాషన్ ఈస్ బెస్ట్. నన్ను అడిగితే మీ యొక్క ప్యాషన్ మీద మీరు ఫోకస్ చేయండి. ఇప్పుడు వీడియో ఎడిటింగ్ అనేది వాళ్ళ ప్యాషన్. కొంతమంది వచ్చేసి ఆర్గనైజింగ్ ఒక ప్యాషన్. సో నాకు తెలిసిన మా కొలీగ్లో ఒక అమ్మాయి టెస్టింగ్ చేస్తుంది, ప్లస్ ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ కూడా చేస్తుంది. అది వాళ్ళ ప్యాషన్. అది సో ప్లాన్ బి అనేది ఉంటుంది వాళ్ళది. సార్ యాక్చువల్లీ మీరు ఆల్రెడీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఐటీ కెరీర్లో ఉన్నారు సార్. ఎవర్ సీన్ ఎవ్రీ గ్రూప్ అండ్ కార్నర్ అబౌట్ క్యాండిడేట్ ఎలా ఉన్నారు, ఎలా చూసుంటారు కదా సార్. బెస్ట్ అబౌట్ కరెంట్ కరికులం ఉంటుంది, ఎవ్రీ కాలేజ్ ఆర్ స్కూల్ ఏదైనా ఉంటుంది సార్. అది సాఫ్ట్వేర్ నీడ్స్కి ఈక్వల్గా ఉందా సార్ ఆ కరికులం అనేది? ఇప్పుడు మీరు 3 years or 4 years? 4 years. ఈ 4 years లో మీకు 20 to 30% ఈ అకాడమిక్ అనేది మీకు నేర్పిస్తుంది. మెయిన్లీ డిసిప్లైన్ అనేది మెయిన్ అన్నమాట. ఆ డిసిప్లైన్ గా ఉన్నారనుకోండి, మిగతా దాన్ని మీకు వస్తుంది. ఓకేనా? సో నేను ఎలా గ్రో అయ్యాను అది చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవ్రీ 2 months నన్ను నేను వ్యాలిడేట్ చేసుకున్నాను. మార్కెట్లో నా రెజ్యూమ్ సర్క్యులేట్ అవుతాను, ఇంటర్వ్యూస్ ఇస్తూనే ఉంటాను. కొత్త టెక్నాలజీస్, కొత్త కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని మళ్ళీ నేను బ్రషప్ చేయడము, ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకోవడము, నేను ఓవర్కమ్ రావాలి. ప్లస్ కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీరున్నారు, మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, డిస్కస్ చేసుకోండి సబ్జెక్ట్ ద్వారా. లేకపోతే మీ సార్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసుకోండి. సో వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా మీకు రెఫర్ చేస్తారు. సో దాని ద్వారా మీకు నాలెడ్జ్ అనేది I'm looking at different from CSN. I want to ask you that there are many programming languages like Python, SQL, Oracle, HTML, and those languages are usually in this domain. I mean, according to our domain, this language we have to choose and we have to prefer to learn. There is no such use cases. I mean, for example, for machine learning, which programming language there is like that I am asking. In machine learning, especially we use Python. No other scripting languages there. So some people will use Java as well. But 90% of AI will uses Python. Why? Because of Python
will give the decimal values, accuracy values. So that only we are using Python, and Python 3.9 and above only the machine learning started. AI concepts. And there are some other languages like SQL and SQL, these are all the databases, these are backend one. The programming languages are different. We use Java, .NET, and PHP, Node, and then C Sharp. These are all the programming languages. The databases like MySQL, MariaDB. Here the database is two types. One is like RDBMS databases and NoSQL databases. The structures will not be there in NoSQL. So if you go to the real industry, you come to know what programming language in which sector you should use. So for backend we use storing purpose SQL. as per the future, which programming language has the future programming? Currently for next 5 years I'd say Python and Node. These two. Good morning, sir. Sir, I am Dinesh from AML department. What is the role of testing in HDFC lifecycle? See, testing is played major role in SDX. Okay. See, if there is no means what go ahead agreement from testing, the product won't be released. The main part in software development lifecycle, the testing plays major role. What are the models are used in testing, and what are the major problems you face in HDFC? See, there is no such issues actually. Okay. See, the planning is more important when developing a product. Okay. If there is no planning, you cannot cross completely. So it will be iterative process. What are models are used for testing? Models won't be there. Models, testing methodologies are there. Models we don't have. What is inside to software? See, nothing is there. See, that is what I told you earlier. My brother is inspired me to for software industry, but I started my career. Good morning, sir. We are honored to have you here. My name is Shahid from AIML. My question is, how is AI influencing cloud architecture and service design? See, cloud architecture is different subject actually. If we need to discuss means we can sit many days to discuss on it. But one answer is the accessibility. See, in which server, in your server, it will clone based on your IP address. So cloud architecture is very different. And the next question is Service design. service design comes with this one. Okay, first requirement, planning, staging, everything will come with this. Apart from programming skills, what are the needed skills for a beginner you have observed in the present generation? See, communication is most important. See, programming and work everyone can do. So the good question you have asked. I have seen few people have also asked some questions. But then, then also few people ask. Many people have their some answers and address after the meeting. So you need to communicate with your superiors or well-wishers or mentors. Once you step into the IT industry, you may identify some people or some companies will assign mentors to you.
So you ask whatever question you have, you ask them. They need to answer it. The mentoring is most important. Then only your career will be started. There and then only your career will be started. Thank you, sir. Sir, what are the mistakes or beginners do when you are major? See, especially in software development life cycle is a requirement. The mistake will do there only. They won't take requirement properly. The planning, everything will be measured with that. Good morning, sir. I am Monica from AI department. Sir, we have gone through subjects like AI, ML, FSD, like web technologies, front-end development, and back-end development. As a AI student, which curriculum we have to focus on? Like which courses we have to focus more? See, you people comes under AI department, sir. data science. No, sir. Artificial intelligence, sir. So in AI there will be NLP Yes, sir. and computer vision Yes, sir. and then generative AI. These three means will be there. See, that text data and everything deals with NLP, and computer vision deals with images and videos. See, each and every segment has its own weightage. In HDFC Life, we have three wings: computer vision team, and NLP team, and this generative AI. So I can say you people learn these three. That will be best. Thank you, sir. Good morning, sir. Myself, Razan. I am from AI department. My question is, as you said, you have 10 years of experience in IT sector, sir. So you faced old version of working and now AI is taking jobs, sir. What are the challenges you face from coming to old version and to new version? See, we cannot disturb the legacy applications. So there is so many methods and models are there to replace the legacy application to newer technology. So it depends on your organization. So you cannot do anything. If your legacy application is working fine, leave it. If you are earning more will come, leave it. If any security patches will come, you update. If you need to revamp this, then you go with the newer technology. So why is that problem? Why certain companies still they are maintaining legacy as it is they are maintaining and they are having other application in the present technology, but simply they are making integration. What is the reason why certain companies are doing that? Sir, so I can say this COBOL. COBOL is very older language. Railway system is using now. Why? Because of this, we need to revamp. It will take many use cases we need to go. Means it will take time consuming, and already the setup is set up. If we need to replace, many issues will come. So that reason only they are not adopting newer technology. Any company at your known path, any legacy application is converted and it is converted into new technology. Yes. Can you do an instance? Sir, in HDFC Life, 10 years old applications are running. You have heard about React, Angular, these things. So 10 years back we have developed. So converting the Angular from one stack to another stack, you need to revamp it. There is no use cases of upgradation. If you are upgrading from the same language to newer version in the sense,
you can upgrade, but some methods are deprecated. That methods we need to focus on that area. As you said, sir, 80% of jobs are taken by AI. What we should do to be in 20% of human working? We need to see only supervision whether AI is working or not properly. Good morning, sir. My name is Maheshri and I am from Computer Science Department. Like we have models, so like SL model, waterfall model, and so we beat chesi emana new model emana ostunda maybe in the future. ఏం లేదండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రెండ్ అదే ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు అది యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది ప్రూవన్ ఫ్రేమ్వర్క్ వెళ్ళింది. కొత్తగా మీరు ఏం అడాప్ట్ చేయగలరు, అది చేయాలంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ మీకు సపోర్ట్ చేయాలి. ఎవరు మీకు సపోర్ట్ చేయాలి? Like you working in waterfall model, sir. Like which phase you, which problem you face most in the model? Mostly in requirement gathering. Once you get a requirement gathered properly, your development will success. In this case, I want to give you all are asking the same question. There will be three type of requirements: functional, non-functional, and domain requirements in a software engineering meta study. First of all, you should understand this category, even it is an AI application, anything else. So, accordingly, you have to collect the requirements. What is functional and what is non-functional and what is domain. Any application, if you take this, it will be relies on only these three requirements. Okay, so that is the. When I say the another question is, so nowadays most of the companies were providing internships, but they are offering free of internships. Later they are charging amounts. Is that right, sir? Means companies are taking those type of internships as valuable, sir. I don't know about the proper on this internships, but see some industries are taking internship and they are paying. So For certificates they are charging. They just giving tasks to complete and they are not informing any tasks. Just they are posting the tasks and they are giving certificates. Is that what is? So they are assigning some mentors, right? So you ask them, they need to guide you. If they are not guiding, then there is say waste of time you are spending on the solution. So as a fresher, if we apply for an intern role in any internship like companies, what are the skills for students must be required, sir? See what you have studied, that you need to showcase it. So in HDFC life, only few technologies are there. You need to think whether the technologies are suitable for you. Then only you need to apply for the internship. Those technologies are not, which is not suitable for you. Applying to that is irrelevant. On what basis they will select the students as an intern, sir? See, their mindsets actually. So some people will refer means their friends or family, relative, cousins. Some people in HDFC life, I have seen plenty of people are coming for internships. Like some people are or comes from references. So if you have any references, please go on after that. If the industry is not matches your requirement, also you are there. So you get some knowledge. Thank you, sir. Next, this is the last question, so that we give chance for this. Sir, in organizations we should do projects, sir. What are the steps we should include in our project so that the client to be impressed from our project? See how efficiently you are coding, client doesn't know. Main is
how fast your application is reacting. Not only client will see, and how optimal solution you are giving. How much money you have reduced right all. Initially, we will say somehow you have developed in 80%, means client will be happy. What is the major difference between data analyst and business data analyst? Only the forecasting about how company will run after 5 years. The business analyst, they will bring the projects. There is so many steps of they daily life they need to follow. Okay, thank you. Next batch. Role of generative AI in software development. See, in software development, the methodologies they follow, monolithic architecture and the microservice architecture. See, in AI/ML will comes in the microservice architecture. It will help. 1 minute. Do you know about microservice? You are not studying that subject actually. Service oriented architecture ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది. మీ అప్లికేషన్స్, మొబైల్ అప్లికేషన్స్, వెబ్ అప్లికేషన్స్ మొత్తము కూడా ఇప్పుడు వెబ్ సర్వీసెస్ పైన నడుస్తూ ఉంటుంది. అది ఒక మిడ్ లేయర్. ఓకే, సర్వీస్ ప్రొవైడర్, సర్వీస్ బ్రోకర్, సర్వీస్ రిక్వెస్టర్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ బస్, అవిబస్, ఎనీ థర్డ్ పార్టీ యాప్, it works under, see they are connecting various bus operators, they are connecting various bank accounts and the banking domain, so they will be the mediator. So నేను డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ డొమైన్లో కానీ బస్ ఆపరేటర్ డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేయలేను, దాని మీద వెబ్ సర్వీస్ కాంపోనెంట్ వాడుతున్నారు. సో ఇందులో మీకు ఇప్పుడు ఏమైందంటే ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ మీన్స్ దట్ కెనాట్ హ్యాండిల్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ ప్యారలల్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్లాష్ సేల్స్ ఒకటి పెడతారు, 1 hour ఇస్తారు. Approve some crores of people will be putting the request. So how it has to handle that in a parallel manner. So here it requires microservices. So all your requests will be parallelly, it may be processed. Okay, ma? So దానికి ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళు యూజ్ చేసేది వెబ్ సర్వీస్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో ఎందుకంటే అతను చెప్పింది మీ సబ్జెక్ట్ చాలా మందికి లేదు, ఇది పీజీలో ఉంది. ఓకే, Good morning, sir. I am Lahari from AML department. As I am AML department, it is from technical, all technical. I am an AML. Why I cannot choose non-technical? You can choose. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ వెళ్తే నువ్వు ఏఎంఎల్ చదువుతున్నావు అదే టెక్నికల్ కదా, ఎందుకు తీసుకున్నావు నాన్ టెక్నికల్ అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది. మీకు అదే చెప్పాను కదా, మా బ్యాచ్ లో 120 members. ప్రోగ్రామర్ గా ఎంతమంది ఉన్నారు, మేనేజర్స్ గా ఎంతమంది ఉన్నారు, టెక్నికల్ సైడ్ గా ఎంతమంది ఉన్నారు, నాన్ టెక్నికల్ సైడ్ గా ఎంతమంది ఉన్నారు. ఎంసీఏ చేసి హెచ్ఆర్ గా ఉన్న వాళ్ళు కూడా నాన్ టెక్నికల్ మెంబరే కదా. See what passion you need to decide yourself, whether you need to go on a managerial side, you go. Otherwise you need to continue as a technical manager. If technical manager plus managerial skills quality architecture. Thank you, sir. Good morning, sir. I am Grishma from AI department. What job roles that cannot be replaced by AI? Testing. So AI ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ జనరేట్ చేసింది. మీరు అందరూ చూసింటారు కదా, ఎన్ని బగ్స్ ఉన్నాయనేసి మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సో టెస్టింగ్ అండ్ డెవాప్స్ అది మనం వచ్చేసి రీప్లేస్ చేయలేము, కానీ AI వచ్చేసి అక్యురసీగా ఆన్సర్ ఇస్తుందంటే I can't say yes.
సార్ ఇప్పుడు మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు కదా సార్, మీరు తీసుకున్న ఏ స్టెప్స్ మీరు మాకు సజెస్ట్ చేయాలి తీసుకోమని? ఒక్కొక్క పర్సన్ కి యూస్ కేసెస్ మారుతుంది. సో అది మీరే ఐడెంటిఫై చేయాలి. రాంగ్ స్టెప్ తీసుకోకండి. ఎలాంటి రాంగ్ స్టెప్స్? అంటే చాలా ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడనే మీరు 4 years గా చదువుకుంటున్నారు, మీరు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసింటారు, ఇక్కడ ఎలా స్ట్రగుల్ అయి వచ్చినారు, అది మీరు ఎలా రిజాల్వ్ చేసుకుంటారో అది మీ చేతుంది. సో కాంటాక్ట్స్ మీకు వెల్ విషర్ అనేది ఎవరు ఉంటారు, మీరుగా మెంటార్, వెల్ విషర్స్, మీకు ఎవరు మంచిది చెప్తారో వాళ్ళని మీరు రెగ్యులర్గా సెట్ చేసి పెట్టుకుంటే మీ యొక్క యూస్ కేసెస్ వాళ్ళు ఓవర్కమ్ అయిపోయింటారు. అంటే నా ఆన్సర్ మీకు, నా క్వశ్చన్ అంటే ఆన్సర్ మీకు వచ్చేసి ప్రాపర్గా అంటే ప్రాపర్గా సూట్ కాదని. ఏమంటే నేను వచ్చింది వచ్చేసి లెగసీ, అంటే 15 years గా నేను ఇండస్ట్రీని చూసాను. సో ఇండస్ట్రీలో చూసినప్పుడు నేను 10 years బిఫోర్ థాట్ ప్రాసెస్ నేను ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేను. సో నా యొక్క క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ మీకు సూట్ కాదు. ఎన్విరాన్మెంట్ బేస్ చేసుకునేసి మీరే అది ఓవర్కమ్ అవ్వాలి. Thank you, sir. Good morning, sir. What are the tools used in HDFC? మెయిన్గా వచ్చేసి MOM, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ చాలా ఉన్నాయి. మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ అంటారు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ మీటింగ్స్ అంటారు, చాలా ఉన్నాయి. ఆ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ మాడ్యూల్ బేస్ మీద అది మీరు ఎక్సెల్ షీట్లో, వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో మీరు డాక్యుమెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక టూల్ అనేసి లేదు, మీకు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ నోట్బుక్ ఇస్ ఫైన్. Good morning, sir. AI is important nowadays, sir. And instead of AI and ML, which technology is better, sir? Technology ఏది important, I cannot say which one is important, but you need to adjust based on the real world. అదే చెప్పగలను. What is the role of project manager in HDFC? So there is 2 types of roles it is involved. He need to discuss with the client. He need to bring the requirement properly, and he need to communicate with his stakeholders. Stakeholders అంటే వాళ్ళ యొక్క మేనేజర్స్, CEO, CTOs, వీళ్ళతో వాళ్ళు డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకుని వస్తే మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఆ కంపెనీ అకౌంట్ సెట్ చేయగలుగుతుందా వాళ్ళ రిసోర్సెస్తో, లేదు ఇంకా కొత్తగా హైర్ చేసుకుంటే ఏ అడ్వాంటేజెస్ ఏమి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమి అంతా ఉంటుంది. సో ఎక్కడ రివాల్వ్ అవుతుంది. సో ఒక్క యూస్ కేస్ మనం చెప్పలేదు, డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. సార్, ఒక ఇంటర్వ్యూయర్ గా మీరు ఒక క్యాండిడేట్ లో టెక్నికల్ స్కిల్స్ కాకుండా ఇంకేం స్కిల్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? How the person's mindset react. ఎలాంటి ఆస్పెక్ట్ లో సార్? కోడింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు చేయగలరు. సో ఎంత ఫాస్ట్ గా మీరు అనలైజ్ చేయగలరు మీ ఎబిలిటీ అది చూస్తారు ఫ్రెషర్స్. ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్ అయితే వాళ్ళ యొక్క వర్క్ చేసిన స్కిల్ సెట్ బేస్డ్ మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి.
అది ఎలా డెవలప్ చేసుకోగలం సార్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్? ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు మీకు 4 years ఉంది కదా, ఈ 4 years లో మీరు ఏమేమి ప్రోగ్రామింగ్ మీరు చేసుకున్నారు, ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ వచ్చు? ఎవరైనా ఒక్కరు ఏమేమి లాంగ్వేజెస్ వచ్చు? C++, Java, Python సార్. Python. ఓకే. ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు దీని మీద? వచ్చంటే ఎలా చెప్తారు మీరు? నేర్చుకున్నాం కదా సార్. సరే, పాయింటర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది చెప్పండి. ఎవరన్నా తెలుసాయా? పాయింట్ అవుట్ అడ్రస్. అదే పాయింటర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఆ మెమరీ అలొకేషన్స్ ఎలా ఉంటుంది? మీరు అందరికీ డెఫినేషన్ మాత్రమే తెలుసు. పాయింట్ అవుట్ అడ్రస్ ఆఫ్ అదర్ రియల్ టైమ్ గా ఎంత మంది ప్రోగ్రామింగ్ చేశారు చెప్పండి? చేస్తారు, మేము మిస్టేక్ చేస్తారు. పవర్ బిఐలో ఏం చేశారు? అది డాష్బోర్డ్ బిల్డ్ చేశారు. సరే, ఏం చేస్తారు దాంట్లో? రియల్ టైం డేటా అప్డేట్ అవుతుందా ఎక్సెల్ ద్వారా? ఎక్సెల్ ద్వారా తీసుకొని రియల్ టైం డేటాని నార్మల్ గా మనం ఎలా నేను ఒక చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీస్ బేస్ చేసుకొని చేశాను. చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీస్ లో నార్మల్ గా కొన్ని హై పొజిషన్ లో ఉంటాయి, కొన్ని లో పొజిషన్ లో ఉంటాయి. సో నేను బేసిక్ గా ఎలా ట్రై చేయాలి అనే దాంట్లో ఓకే, మీరు ట్రై చేశారు, గుడ్. అది కానీ ఇండస్ట్రీలో పవర్ బిఐ ఉంది. ఇండస్ట్రీలో పవర్ బిఐ యూజ్ చేస్తున్నారు, కానీ అది వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ బేస్ మీద ఎలా మీరు ట్రై చేయగలరు? అది ట్రై చేయండి ఫస్ట్. ఇక్కడ మైక్రో సర్వీస్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు, అది ట్రై చేయండి. సో మీరు మీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు కదా, మీరు ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేయండి, మినీ ప్రాజెక్ట్ చేయండి. మినీ ప్రాజెక్ట్ చేస్తేనే మీకు అవగాహన వస్తుంది. వేరే ఒకరు ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొని వచ్చి ఇలా చూపించకండి. మేము తప్పు చేసాం, సో ఆ తప్పు చేయకండి మీరు. అప్పుడే మీకు అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. మీరు కాలేజ్ నుంచి బయటికి పోగానే మీ దగ్గర ఆఫర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. మార్కెట్ పోయినారనుకోండి, ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు 120 members, సమ్ 300 members. మార్కెట్ పోతే 3 lakhs members ఉంటారు. 300 members లోనే మీరు సెలెక్ట్ అవ్వకపోతే 3 lakhs members లో మీరు ఎలా సెలెక్ట్ అవుతారు? ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ ఇండియాలో ఎంతో మంది బయటికి వస్తున్నారు, ఎవరైనా తెలుసా? కానీ యు నో ద స్ట్రాటజీ. 15 lakhs members they are coming out. ఇదే అరియర్స్ అంతా పోను. 20 lakhs యాక్చువల్గా అడ్మిటెడ్. ఒక ఆంధ్రాలోనే 1.5 lakhs 2 lakhs సీట్లు ఉంది. సో 30 states ఉంది. ఓకేవా? కొన్ని స్టేట్స్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంది, కొన్ని స్టేట్స్లో తక్కువ ఉంటుంది. ఆవరేజ్ తీసుకున్నామంటే 15 lakhs. ఓకే, 15 lakh ఇంజనీర్స్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ అలైడ్ మీరు తీసుకున్నారంటే 70% అదే ఉంది. 30% 4 branches ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ సివిల్ అండ్ సో ఆన్. ఈ 70%లో జాబ్ ఎన్ని ఉన్నాయనేది అగైన్ దర్ ఇస్ అనదర్ స్ట్రాటజీ. ఇప్పుడు ఏ రీప్లేస్ చేస్తుంది అన్నీ ఓకే, బట్ హాలిసినేషన్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఇండియాలో మాత్రమే ఇది జరుగుతుంది. ఇండియా, చైనా, మిగతా చోట్ల వచ్చి ఏ లోపల రానిచ్చారు. వాళ్ళకి తెలుసు వస్తే ఏమవుతుంది, సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ వస్తుంది వాళ్ళకి తెలుసు. ఈవెన్ సమ్ కేసెస్ యూఎస్ నుంచి కూడా ఒక అతను చెప్పాడు 6 months బ్యాక్, ఈ కేమ్ అండ్ టోల్డ్. అది ఎవరు అటెండ్ చేస్తారో నాకు అయితే తెలియదు. ఓకే, సో అతను కూడా అదే చెప్పారు, యూఎస్లో ఇట్లాంటి సినారియోసే లేదు. స్టిల్ దే ఆర్ యూజింగ్ లెగసీ ఆర్ టెక్నాలజీ, నాట్ ఏఐ. సో మీరు ఎంతమంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ కోర్స్లో ఉన్నారు? ఎంతమంది ఉన్నారు? ఎంఎల్ కూడా కలిసి. మీరు మోడల్స్ లోపల అప్లై చేశారా? ఎంతమంది మోడల్స్ ట్రై చేశారు? ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్ ఎవరికి ఏం తెలియదు. జీపీయూ అంటే ఏమి? ఓకే, డెఫినేషన్ బాగా ఇచ్చారు. ఏమి ఆ ఎల్ఎల్ఎం వచ్చేసి సిపియూలో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చా? సార్ గారు చెప్పడం, మీరు చెప్పాలి ఎందుకు. ఆన్సర్
లాస్ట్ టైంలో చెప్పాను కదా, ఏఎంఎల్ బి సెక్షన్. ఎంతమంది ఎల్ఎల్ఎం లోకల్లో ట్రై చేస్తారు? అది నాకు ఆన్సర్ కావాలి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర నుంచి. సరే, ఓలామా మోడల్స్ విన్నారా మీరు? విన్నారా? సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మీరు క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏ స్టాండర్డ్స్ లో ఉన్నారు మీరు డిఫైన్ చేసుకోండి. డిఫైన్ చేసుకునేసి క్వశ్చన్ అడిగినారనుకోండి, మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. మీరు నాకు తెలిసినంత వరకు వేగంగా ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాడు వచ్చినారు. ఏదో క్వశ్చన్ అడగాలి ఒక పర్సన్ అనేసి, నా దగ్గర నుంచి స్టాండర్డ్ ఆన్సరే వస్తుంది. థింక్ స్టిల్ టైం ఇస్ థింక్ అండ్ క్లూ ఇచ్చినారు కదా, ఈ థింక్ నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్ళు థింక్ చేయండి. సో ఎన్ఎల్పి మీద ఉన్నారు. సో ఎన్ఎల్పి మీద ఏ మోడల్, పైనీర్ మోడల్ యూజ్ చేస్తారు చెప్పండి. ఎవరో ఒక అతను మోడల్ అంటూ ఉన్నారు, అతను ఎవరు? మా ఏఐ ఆల్రెడీ ఎన్ఎల్పి అయిపోయింది కదా, చెప్పండి. యు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్? ఎన్ఎల్పిలో పైనీర్ మోడల్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఒక మోడల్ ఉంది, ఆ మోడల్ మనము ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తున్నారు. ఏమయ్యా మీకు మోడల్ తెలీదా? విస్పర్ మోడల్ మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా ఒక్కొక్కరు, అదే విస్పర్ మోడల్. విస్పర్ మోడల్ని అందరూ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. ర్యాగ్ అంటే ఏంటి? రిట్రీవల్ ఆగ్మెంటెడ్ జనరేషన్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? ఎల్ఎల్ఎం డేటాబేస్ ని మన ఏపీఎస్ కి కనెక్ట్ చేసుకున్న వాటికి నేను తెలుసుకున్నాను ఎంత కరెక్ట్ అనేది. సో ఓన్లీ డేటాబేసెస్ వరకే మనం కనెక్ట్ చేసుకోగలమా? నేను తెలుసుకున్న విషయం అంతా మా ఏఐ ఆల్రెడీ మీరు కదా, థర్డ్ ఇయర్ అందరూ థర్డ్ ఇయర్. ర్యాగ్ ఎప్పుడు వచ్చింది మీకు సబ్జెక్ట్? రానే లేదు, వాళ్ళకి లేనే లేదు, లేదా? సిలబస్ అవుట్డేటెడ్ ఇక్కడ. ఎల్ఎల్ఎం ఉందా మీకు? కంప్యూటర్ విషయం వర్క్ ఉంది. సరే, కంప్యూటర్ విషయంకి ఏ మోడల్ యూజ్ చేస్తారు? ఏఎంఎల్ చెప్పండి. దీనికి మీరే ఆన్సర్ చెప్పాలి. మా ర్యాగ్ మోడల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు చెప్పారు కదా, లక్ష్మీదేవి పేరు చెప్పింది కదా. ఎవరికి బి సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ ఏఐ చెప్పారు. ర్యాగ్ మోడల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే నువ్వు చెప్పినట్టు రియల్ టైం డేటాకే, కానీ అది వచ్చేసి రియల్ టైం డేటాని ఫ్రీక్వెంట్ గా అప్డేట్ చేసుకోదు. అది వచ్చేసి డేటాబేస్ ఒక్కటికే కాదు, నో స్ట్రక్చర్ డేటాబేసెస్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎల్ఎల్ఎం వచ్చేసి ఒక గ్లోబల్ స్కోప్ అంతే, కానీ మీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ కి సపోర్ట్ చేసేటట్టు ర్యాగ్ అనేది డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ర్యాగ్ లో రియల్ టైం డేటా కావాలంటే మీరు ల్యాగ్ చైన్ ఎంసిపి యూజ్ చేస్తారు. మోడల్ కాంటాక్ట్ ప్రోటోకాల్ తెలుసా తెలీదా? నేను రోజు లింక్డ్ఇన్ లో పెడతాను కదమ్మా, చదవాలా. సో ఆర్ఏజీ వచ్చి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు యూఆర్ యూసింగ్ చాట్ జీపీటీ, యూఆర్ యూసింగ్ పర్ప్లెక్సిటీ అండ్ యూఆర్ యూసింగ్ మల్టిపుల్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టూల్ ఒకే ప్రాంప్ట్ కు ఒకే డిఫరెంట్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది. సో నేను అలా వద్దు, అన్ని దాని నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక ఇది కావాలంటే అది ఒక మీడియేటర్ కావాలా, అంతే కదా. అది ఆర్ఏజీ విల్ డూ దట్. అది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆర్ఏజీని క్లమ్సీగా ఉండకూడదని చెప్పేసి దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఎంసీపీ. I'm not well versed in AI, but everything I'm keeping in the LinkedIn. If you want, you can connect with the association, alumni association, so that you can get all these updates.
మీకు ఆన్సర్ వచ్చిందా? సార్ ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు బిగినర్స్ మోస్ట్ కామన్ గా చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటి సార్? బిగినర్స్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే బిగినర్స్ కి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు కదా సార్? అదే ఉంది. ఇప్పుడు నేను కాలేజ్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత మేము చదువుకునేది జావా. నేను జావా మీద ఒక్కరోజు వచ్చి నాకు వచ్చింది HTML జావాస్క్రిప్ట్. దానిపైన నాకు ఏం రాదు. సో ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. కెరీర్ని ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఏదో ఒక టెక్నాలజీ, ఎవరో ఒకరు వెల్ విషర్, ఎవరో ఒకరు ఫ్రెండ్ ద్వారా మీరు తెలుసుకొని రావాల్సింది. How can we improve our technical skills? ఈ పాయింట్ నేను చెప్పాలి ప్రతి ఒక్కరికి. ఎవ్రీడే ఒక న్యూ థింగ్ నేర్చుకోండి. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వస్తుంది. న్యూ థింగ్ ఏదైనా, మీరు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కానీ, మీ యొక్క కెరియర్లో కానీ, మీ కమ్యూనికేషన్లో కానీ, ఏదైనా మినిమం 1 is enough. 365 డేస్లో 365 న్యూ థింగ్స్ మీరు నేర్చుకుంటారు. Good morning, sir. I'm Rohit from CSM. So, many of them have fear in it. Now AI is taking over many jobs, 80% of the jobs. So many of them ask you and where you discuss it. So 80% of them has been taken off from the companies by AI, which replaces. So my doubt is what is, at present the AI is just introduced. It is in starting mode, but it is not in also mid-level. So at present only students are preparing for AI. Then what will be after a decade? What the job? How can they choose their jobs? How can they choose their goals in software side? Some of them have interest in there. So how they can go after a decade? AI will update many. It will reach mid-level also. So how they can trust in them? It's for a question for all of them. See here. So AI is replacing human. So in 5 days, in 5 years, it may not be. You cannot say accurately. So we cannot say 80% will go. Some industries, the vacancy will not be there. In some industries, vacancy will be there. Exactly, we cannot say that 80% of jobs will go. But if automation comes, the job will not be there. Even if AI also not there, if automations comes, completely human intervention will be reduced. Don't think about don't panic actually. Nothing is there. See, we are in software industry. We need to fell, our jobs will go off. See, my entire career I have built in software industry. If tomorrow the company you go, if they say me, what is my thought process? Plan B. I don't have plan B. So many people they have dependencies also. How they will plan? You have plan A and plan B. If it is not there, you look after your
father's business or something else. But it won't happen like that. So in future, I cannot say next 5 years, it may prolong also. In my college days, in 2004, AI will come. Exactly AI comes means our chips size will be hair size. They are saying now nearly 20 years passed. Now AI is not there that much. Think about your children or your sub-children will see the AI. Yeah, and one more thing, sir. At present, sir, now it's tells that 1,50,000 or something, some many people are graduating in See, software. in entire South India, 10 lakhs people are passing out from computer science. Only 10%, not even 10% or less, they will get job. So I don't have statistics for this. That's okay. At present, from another departments and mechanical or civil, they will join in some institutions or for language and everything. So they all will come out under software. So how difficult it will be for the software from CSE or ML for them? That is what without this skills. 4 years is your golden period. Learn as much as possible. If 4 years passed, there will be a pressure on you. You need to get a job. Utilize these 4 years. If you're not utilizing these 4 years, Thank you, sir. Hi, sir. Good morning. Nice to meet you here, sir. My name is R.Raghavendra from CSMB. AIML. I don't know about your branches. You say your specialization so that I can understand. My question is, nowadays AI is replacing every job. Can AI replace cyber security roles? No. I strongly say no. Why? Because of if cyber security got replaced, then cyber who is hacking the system, they come to know about entire credentials. If I know your phone password, I can take all your data from your phone. So I cannot say cyber security cannot implement AI. So that reason only US people, they are not entertaining AI. Thank you. My name is David. I am from data science. So, ఇప్పుడు మాస్టర్స్ చేసి జాబ్లోకి వస్తే మేడం లేకపోతే ఫ్రెషర్స్ గానే నా యొక్క సజెషన్ మీకు ఏమంటే మీరు ఇండస్ట్రీ చూసుకుంటా మాస్టర్ చేయండి. మాస్టర్స్ చేసి వెళ్ళినా ఫ్రెషర్ గా వెళ్ళినా ఒకే సాలరీ అంటే అప్పుడు వాల్యూ. They are asking about MS. సార్ అర్థమైంది సార్ నాకు. ఏమంటే కరెంట్ సిచ్యువేషన్ మాస్టర్ చేసిన వెంటనే జాబ్ వచ్చేస్తుంది, హై శాలరీ పే చేస్తారు అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. ఎట్లా మీరు ప్యారల్గా చేయడం బెస్ట్ అని చెప్తాను. జాబ్ చేసుకుంటా మీరు ఏమి ఫేమస్ ఇండియాలో చేస్తే మేడం లేకపోతే ఫారెన్? మీరు ఫారెన్లో చేస్తే బెస్ట్. ఏమంటే ఇండియాలో మీరు ఎంత ట్యూన్ చేసినా మీకు లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. అక్కడైతే మీకు కేస్ స్టడీస్ ఇలాంటిది ఉంటుంది. So in this connection, I will give one answer. Questions general గా ఇస్తాను. As Swati told, no, just I extend that one. Many of them is having this issue. అంటే అబ్బాయి ఇట్లా శాలరీకే కాదు. సో మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ స్ట్రక్చర్లో ఫారిన్ ఎడ్యుకేషన్ స్ట్రక్చర్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఫ్రమ్ ద చైల్డ్, ఫ్రమ్ కేజీ టు పీజీ. ఓకే, సో వాట్ దే విల్ డూ in foreign countries, they will give liberty to the children as well as to the students from the KG
till the PG or research PhD, to make them to learn by themselves. Okay, so that will be evaluated. But here it is not like that. We'll give some question, you are writing some answer. That is the methodology here in India we are following. Not, we don't think that only certain states are doing. All the states are doing the same procedure. That is why they are not making the people to think by themselves. But in other countries, they make the people to think by themselves. Okay, so recently I got a call from one of my alumni from our college, from MCA students, 2008 passed out, same batch. And she is asking, sir, she wants to bring her daughter to India for intermediate level. The reason is, well, they are staying in Ireland, and the reason behind that one is, till the schooling, the system is somewhat good. But after schooling, I mean, after 10th standard, in that particular area, that Ireland, okay, not in all the cases, okay, the higher studies, I mean, intermediate level studies are not that much good. This I don't know, even this is not there in any website also. This is known only through who is really facing the problem, and they have to share their views. So she asked me for some suggestion. So actually that is connected with the family also. So I have given some suggestion which is hidden part. Okay, and I told, if that be the case, you continue there. If that is good, then you come here. That hidden part. Okay, that I could not tell here. Okay, so countries to variations unnai. Education system lane variations unnai. So how many of them knows that in university many companies are functioning in India, in foreign countries, in US and UK. See, only one certain meeting in the Good Sky meeting, just I addressed this one. Okay, so normally what will happen means, మన కాలేజ్ అనుకోండి, మన కాలేజ్ లోపలనే 10-12 కంపెనీస్. సో దానికి ఫస్ట్ కావాల్సింది సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఉండాలి, ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ఉండాలి, ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ఉండాలి. ఇది మూడు ఉండాలి. ఇది మూడు ఉంటే then automatically the company will come and they will utilize our space, and that makes the students also to take part in that one, and they will bring their ideas and they will apply on it. Okay, మన కాలేజ్లో CNC మిషన్ ఉంది, అవన్నీ అర్థం నో సార్ నాట్ ఐ డోంట్. కంప్యూటర్ న్యూమరికల్ కంట్రోలర్ మిషన్, ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ లేత్ మిషన్. అది ఏం చేయొచ్చు అంటే అది ఒక బిజినెస్ మోడల్గా చేయొచ్చు అనుకుంటే డిపార్ట్మెంట్ చేయొచ్చు, బట్ ఐ డోంట్ నో వై దే ఆర్ నాట్ డన్. ఓకే, నా ఐడియా అది. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్కే జాబ్ వర్క్ మరి ఇచ్చి ఆ మిషన్ ఆపరేషన్స్ అన్ని సాఫ్ట్వేర్లో రాసి ఏమేమి చేయాలో రాసి అది ఉంది, వాళ్ళ టూల్స్ ఉంది, దాని పెన్ డ్రైవ్లో చెక్ చేసినామంటే మిషన్ దాన్ని బట్టి ఆపరేట్ చేస్తామంట, లేతింగ్ మిల్లింగ్ అన్నీ చేస్తాం. ఓకే, సో అది చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మోడల్స్ మోల్డ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అదన్నీ తయారు చేస్తాం. ఆల్రెడీ వన్ కంపెనీ కేమ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దట్ టు మేక్ MOU. సో దానికి కాలేజీకి డబ్బులు వస్తాయి, వాళ్ళు సొల్యూషన్ ఇస్తే ఆ పిల్లలు రియల్ టైంలో నేర్చుకుంటారు, ఆ పిల్లలకు కొంత పార్ట్ ఆఫ్ డబ్బులు పోతుంది. సో ఫారిన్ యూనివర్సిటీ ఏం చేస్తారంటే, ఎవ్రీ బిజినెస్ సెక్టార్ దే విల్ గివ్ ద ప్రాబ్లమ్ నాట్ టు ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్. దట్ ఈస్ వన్ కేస్. The another scenario is they will give the software thing to the universities. Not all the universities, very big universities are there. Okay, excellent universities are there where they have all kind of facilities. Okay, there the research people will be sitting there and they will try to find out. So if one particular person solves two different problems, they give solution and they will pay amount to the university. In that, these people will get some amount, and internally some companies also are working. Real estate companies atla konni work chestha untaru. యూనివర్సిటీ చూస్తే కంపెనీ బస్సు ఎక్కువ దొరుకుతూ ఉంటుంది కాలేజ్ యూనివర్సిటీ బస్సెస్ కన్నా. ఓకేనా, సో అక్కడ లెర్నింగ్ ఏమంటే క్రియేటివ్ థింకింగ్ అండ్ క్రిటికల్ థింకింగ్, ఇట్ విల్ బి డన్ ఇన్ ది సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్. సో until otherwise you yourself learn instead of depending on somebody else, then only you will grow yourself. సో ఆ కల్చర్ ఇక్కడ లేదు. ఇక్కడ లేదంటే మీకు బిగినింగ్ నుంచి ఇవ్వలేదా, లేదంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా లేదా, లేదంటే అట్లా కమిట్మెంట్ లేదా. ఎస్టర్డే ఐ స్పోక్ ఇన్ ది AIML branch. Okay, so first of all you need to have interest and you should have a commitment and what for you are doing these courses and why, how you are going to achieve that one. So if you are able to give answer for all these questions by yourself, by self evaluating yourself, as rightly you was pointed out in somebody's question. Okay, మనమే evaluate చేసుకోవాలి. So to be frank, నేను కూడా ఒకప్పుడు
ఈ కాలేజీకి జాయిన్ అయిన తర్వాత 2 years ఒకసారి రెజ్యూమ్ అప్డేట్ చేసి అన్ని చోట్లకి అప్లై చేస్తాను టు నో దట్ హౌ మచ్ పొటెన్షియల్ ఐ హ్యావ్ ఇన్ ద జాబ్ మార్కెట్. ఈ మధ్యలో చేయడం లేదు, ఈ 5 yearsగా చేయడం లేదు. బట్ ఎర్లియర్ ఐ యూస్ టు డూ, ఈవెన్ ఐ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ, బట్ ఐ జస్ట్ I didn't take up that opportunity. Just for testing myself, just I done it. Okay, actually I got job in Shastra University. It's a very biggest university. There are many research work is going on. It is near to my native also. Okay, but due to some reason I didn't shift. That's all. అర్థమైందా? సో ఫారిన్ కంట్రీస్ అంతా క్రియేటివ్ థింకింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, అందుకే అక్కడ శాలరీ ఎక్కువ ఇస్తారు. ఓకేవా? ఇక్కడ మీరు ఐఐటీస్లో అలాంటి ఇది ఉంది కానీ, బట్ అక్కడ ఏమంటే గైడెన్స్ క్లియర్గా ఇస్తారు. ఇక్కడ పోయి మనం అడిగినామంటే దే విల్ ఆస్క్ us to refer often. Oh, you go and refer. Just you tell me what is the result. So that kind of culture does not help you. So being a teacher, if somebody is coming and telling your view, I have to hear and I have to give some suggestions. Whatever the knowledge I have to share. So these sort of things are failed in Indian country. I'm not telling all the people are doing like that. Most of the cases, that is what is going on. ఇక్కడ ఏమంటే నేరో మైండ్ థింకింగ్, నా షేర్ చేస్తే వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోతారు కదా, అట్లా ఉంది. ఓకేవా? సో దే విల్ గివ్ ఫ్రీడమ్ ఆర్ లిబర్టీ టు వర్క్ అండ్ దే విల్ గెట్ పీడిఎఫ్ ఆల్సో, పోస్ట్ డాక్టరేట్ ఫెలోషిప్. 2 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తారంటే 1.5 yearsలో దే విల్ గెట్ పీడిఎఫ్, పిహెచ్డి తర్వాత పీడిఎఫ్ ఆర్ ఎంఎస్ తర్వాత పీడిఎఫ్. ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఎంఎస్ అనేది ఎంఎస్ బై రీసెర్చ్, ఇక్కడ ఎంఎస్ అనేది ఓన్లీ మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ అంతే. అక్కడ మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ బై రీసెర్చ్. సో ఇట్ వుడ్ బి 2 or 2.5 years course. Okay, so you have to develop everything by yourself. So that is the answer, the extension answer for the question. ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టికల్ చేసి ఉంటారు, ఆ క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామ్స్ లో అడిగితే మీరు ఆన్సర్ చేయగలరా? ఈజీగా ఆన్సర్ చేస్తారుగా, మీరు ప్రాక్టికల్ చేసి ఉంటారు, ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అనేసి మీకు తెలిసిపోతుంది. సో ఇండస్ట్రీలో దేని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు, అలాంటి ప్రాజెక్ట్ చేయండి. సార్, ఇందాక మీరు చెప్పారు మీ రెజ్యూమే మార్కెట్లో సర్క్యులేట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎప్పటికప్పుడు నుంచి. సో ఇక ఒక ఫ్రెషర్ ఎవరైనా ఒక రిక్రూటర్కి తన రెజ్యూమే సెండ్ చేసి ఏదైనా మీ రిఫరెన్స్ కావాలి లేదంటే సంథింగ్ ఆప్షన్ కోసం ట్రై చేస్తున్నాను అడగాలంటే, సో మీరే ఒక రిక్రూటర్ అయితే నా రెజ్యూమేలో మీరు మెయిన్గా ఫోకస్ చేసే సెక్షన్స్ ఇస్తారు. నేను చేయలేదు ఏమంటే మా యొక్క సుపీరియర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి మాకు ఏం చెప్తారు, అది 3 to 4 years, 5 years to 10 years. వీళ్ళు కావాలంటే ఫ్రెషర్స్ రెజ్యూమ్ అక్కడే ఫిల్టర్ అయిపోతుంది. మీరు ఈ 4 years మీరు ప్రాక్టికల్ చేసింటే మినిమం 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టచ్చు. మీకు తెలుసో లేదో కానీ 2 to 3 years, మోర్ దాన్ 3 years కూడా పెట్టచ్చు. సో అది అంతా మీ చేతిలోనే ఉంది. సార్, few months back బెంగళూరులో జోరో కంపెనీ ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేసింది. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు ఒక డేటా అనలిస్ట్ రోల్ వాళ్ళు ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నారో డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ కానీ మీటింగ్ కానీ అది చార్జిపిటీ చేస్తుంది. సో అలాంటి టైంలో మేము ఒక కొత్త డేటా అనలిస్ట్ రోల్కి ఒక పర్సన్ రిక్రూట్ చేసి దానికి 50,000 1 lakh పే చేసే కంటే ఆ చార్జిపిటీ అలాంటి ఏ టూల్స్కి ఒక 2K పర్ మంత్ పే చేసి అట్లా ఆ టూల్స్ మెయింటైన్ చేసిందంటే ఒక పర్సన్కి 20,000 పే చేస్తే సరిపోతుంది కదా అనేసి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు సార్. సో ఇలాంటి టఫ్ టైంలో కూడా ఒక మా డేటా సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఒక డేటా ఇంజనీర్గా అనలిస్ట్గా సైంటిస్ట్గా సర్వే అవ్వాలంటే మీ సజెషన్స్? అది వచ్చేసి LLM అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్. మీరు ఆ LLMకి మీరు రాయాలి, రాసి ఈ ఫార్మాట్లో డేటా ఇస్తేనే అది అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో మీరు చెప్పినట్టు 50-50 ఛాన్సెస్, కానీ 100% ఏ ఓవర్కమ్ వస్తుందంటే ఇంకా 5 years పడుతుంది.
కానీ ఇప్పుడు మార్కెట్లో అదే చెప్పాను కదా కొంచెం ముందు నేను 5x స్పీడ్గా మీరు కోడింగ్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ దిస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. నార్మల్ వర్క్ అంటే 5x, లేదు కొంచెం బిజినెస్ లాజిక్ ఉందంటే మీ యొక్క బ్రెయిన్ పెట్టాలి. ఈ ఏఐకే మీరు పెట్టేసినారు అనుకోండి, ఏఐ మీకు ఆన్సర్ లేదు. ఏఐకి ఇంతకుముందు మీరు గూగుల్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు? ప్రాపర్ కీబోర్డ్స్ ఇస్తారు. ఆ ప్రాపర్ కీబోర్డ్స్ ఇస్తేనే అది మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి 1 minute రావచ్చు, 5 minutes రావచ్చు, 1 day రావచ్చు, 2 days కూడా మీకు వస్తుంది. సో ఆ ప్రాపర్ కీవర్డ్స్ మీరు మెన్షన్ చేస్తే ఏ మీకు అవుట్పుట్ ఇవ్వచ్చు. కానీ సో నేను నా యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను చెప్పడం ఏమంటే మీ యొక్క సూపర్విజన్ లేకుండా ఏ ఆన్సర్ ఇవ్వదు. సో వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రతి ఒక్కటి ఆటోమేషన్ అనేది జరుగుతా. ఇప్పుడు హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ తగ్గించాలి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఈ 1 year వర్క్ చేస్తాను, నాకు హైక్ పీరియడ్ ఉంటుంది. హైక్ పీరియడ్లో నాకు 30%, 60% హైక్ కావాలని అడుగుతాను. ఈ ఏఐ అని అడుగుతుందా? సో నా ప్లేస్లో ఏఐ తెస్తుంది. సో అలాంటి వాళ్ళకి జాబ్ థ్రెట్ ఉంటుంది, కానీ మీలాంటి వాళ్ళకి జాబ్ థ్రెట్ ఉంటుంది. Thank you, sir. Hi sir, my name is Maharishi. I am from AI/ML department. According to our domain, what skills do companies expect from AI/ML engineering? See, AI/ML. So mostly AI/ML, computer vision, NLP మార్కెట్లో నడుస్తుంది. దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి. Okay sir, who is the responsible when AI makes mistakes? Users. Who has developed that system? Okay sir, how AI/ML evolve from 5 to 10 years? Rapidly. See, స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేనప్పుడు టెక్నాలజీ ఎంత ఫాస్ట్గా ఇంప్రూవ్ అయింది చెప్పండి. స్మార్ట్ ఫోన్ ముందు టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్మెంట్ చాలా తక్కువ ఉంది. స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత టెక్నాలజీ ర్యాపిడ్గా ఇంప్రూవ్ అయింది. సో ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది, కానీ మీరు ఆ స్టాండర్డ్స్లో లేకపోతే మీరు తట్టుకోలేరు. యూ కెనాట్ సస్టైన్ ఇన్ ది మార్కెట్. My last question is, what suggestion you will give to survive in the software world? What you have learned in this session? Okay, thank you sir. Good morning sir, I am Bhavisha from HDFC department. ఇప్పుడు lack of experience అని చెప్పారు, బిగినర్స్ కి అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. సో నాలెడ్జ్ ఇది పర్టికులర్ గా ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా తీసుకోవచ్చు అంటే మీ యొక్క యాప్టిట్యూడ్ స్కిల్స్ చూస్తారు, మీ బ్రెయిన్ ఎంత ఫాస్ట్ వర్క్ అవుతుంది. నన్ను అడిగితే నేను అదే చూస్తాను. సో ఇండస్ట్రీ ఏం చూస్తుంది అనేసి కొంతమంది వచ్చేసి వేరే ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఈ క్రైటీరియా మ్యాచ్ అయితేనే తీసుకుంటారు. కొంతమందికి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉంటుంది, తీసుకుంటారు, టెక్నికల్ స్కిల్ లేకపోయినా. సో కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ రాదు ప్రాపర్గా, కానీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ కానీ తీసుకుంటారు. సో నేను చెప్పడం ఏమంటే మీరు ఎంత అవుట్ స్పోక్ అవుతారో అంత బెస్ట్ ఇండస్ట్రీలో. మీరు మిమ్మల్ని మీరు సెల్ చేసి సార్ చెప్పినది ఫస్ట్ సెషన్ కాకముందే సార్ చెప్పారు, మీరు ఎట్లా మార్కెట్లో మిమ్మల్ని ప్రజెంట్ చేసుకుంటారో, సెల్ చేసుకుంటారో మీ కెరియర్ అక్కడే. సార్ మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా మీరు నేర్చుకునే జావా, బట్ మీరు జాబ్ జాయిన్ అయ్యాక HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్ వీటిపైన వర్క్ చేశారన్నారు కదా. సో వితౌట్ నాలెడ్జ్
ఆ ఫ్రెషర్ జాయిన్ అయినప్పుడు మేము నేర్చుకున్న డొమైన్ కాకుండా వేరే దాంట్లో జాబ్ వచ్చిందంటే ఆ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అనేది వాళ్ళకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ సార్? ఐ మీన్ చాలా క్రూషియల్. దాన్ని మిస్లీడ్ చేయనా లేదా ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా చేయనా, అది ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ట్రైనింగ్ పీరియడ్? మీరు సాఫ్ట్వేర్ నుంచి బయటకు వచ్చేయడం తెలుసుకోండి. Good morning, sir. I am Devi from Data Science Department. So, by this SDLC life cycle, project does not fail the following, sir. Project will be failures. That time, what will be happening? Another step. See, projects and product will fail. So there is no proper requirement gathered. So how AI will hallucinate if you don't have proper documentation? So software development life cycle will fail. Iterative process will go. Next question, sir. For a fresher, night times will be due. What is happening, sir? Night time duties, work evening. See, my suggestion is learn, don't depend on these shifts. You get experience until you have. Thank you, sir. I am Hashida from AI, sir. My question is, does automation reduces human effort in SDLC phases, sir? Yes. Then how we can proceed in this SDLC? See, earlier, if any requirement comes, means the project manager or relevant managers, they need to put their effort to design the documentation. Now, within 1 or 2 hours, they are preparing the documentation. Okay, sir. With automation. See, not about the AI. If more automation is coming, human intervention is reducing. Okay, sir. My next question is, for becoming an AI/ML engineer, what are the other things more than Python we should learn from your side? Any suggestions? See, now you are focusing on only artificial intelligence. You have covered all your artificial intelligence related subjects. No, sir. First you complete your, okay, then you focus how the software means. If you need to go and run specific path, you need to think what need to be implemented, what need to be taken. Okay, sir. Thank you. Good morning, sir. This is Geeta from AI department. My question is, how do we balance speed, cost, and quality in SDLC process? See, quality means if time permits, the quality will come. Time cannot permit, the quality will not be there. My next question is, does we change SDLC process in applications in AI and ML, sir? So changes will not be there, but speed up of process is there with AI. Thank you, sir. What do company needs for in freshers? I think we don't have that much of freshers to accommodate in the companies. Why? Because of, one project came, you need to finish in 1 or 2 months, means freshers cannot do. They don't know how to implement it. Their experienced people only required. So no one will support it. So that is what I am telling. These 4 years, think it of, this is like your first company. Start yourself, code yourself.
Good afternoon, sir. I'm Padma from the Department of CI. As you said earlier, requirement gathering is the most challenging phase. So, what are the common mistakes made by people in that phase? They cannot collect requirement properly. So that's the main mistake. That is the main mistakes they do. So sometimes they will give requirement, but these people won't hear properly. So both the things are there. Though they will say, I need this water bottle, need to build like this. What material it is, in which material, no, it may be other material also, right? How I can build this water bottle through glass also. So he will say and I expect this product with semi-plastic. And then the entire work is gone off, right? So requirement gathering is most important while starting any project or product. So that will be done by the business analyst. So they should have both domain knowledge as well as technical knowledge. రెండు తెలిసిన వాళ్ళే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేయగలుగుతారు. See, ఇంతకుముందు ఒక అమ్మాయి అడిగింది. సో టెక్నికల్గా వెళ్తే బెస్టా, నాన్ టెక్నికల్గా వెళ్తే బెస్టా అనేసి రెండు ఉండాలి. రెండు ఉంటేనే ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు సగం నాలెడ్జ్ ఉండింది అనుకోండి, వాడు రిక్వైర్మెంట్ తేలేదు ప్రాపర్గా, క్వశ్చన్స్ అడగాలి. ఆ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి అతను ప్రాపర్గా క్వశ్చన్స్ వేయలేదు అనుకోండి, ఇన్పుట్ సరిగ్గా రాదు. సో ఏదో మనం వైర్ ఫ్రేమ్ చేసి వాళ్ళకి పంపిస్తే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసేస్తారు. సో కంటిన్యూస్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ క్లయింట్తో ఉంటేనే ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది బయటికి వెళ్తుంది. లేకపోతే You are in this field for 10 years also. Which is the biggest challenge you ever faced in this 10 years? See, I was hearing this question from many days. Okay, life is a challenge. How you are progressing your life with the issues. These issues are very less. See, I am hearing this question from while I am giving interviews also. I am facing this question. See, in some point of time, today I am developing one product. I have faced some issue. If I am building same product, I can build easily. So my issues are gone with experience. See, we cannot give vague answers in that. I'm Raghavendra from AI department. My first question is, in planning phase, we need to know about the scalability. So how do you manage the scalability in planning phase? See, it's comes in the ops engineering. See, scalability is different actually. What industry is doing is like. I cannot explain now, means it need more explanation on that. And if I give the answer now, you cannot understand. You know about load balancing, so then the waste of saying about this. See, scalability will come and give us brief answer. See, in a container, I can accommodate only half liter of water. If I connected this water bottle with any pipe, how much of water I can accommodate? 1 liter. See, it's like that. Initially, I told blue and green deployment. So everything will be interrelated. And the next question is, how will you manage a requirement creep when both work on the same modules to give the output? Nice question. See, here the version controls and Gift. You heard about any
Git repositories. In that one. Earlier it is we use SVNs to store our code bases. Now We use this. Git. Thank you, sir. Good afternoon, sir. I'm Yami from AI. I would like to know what are the common career mistakes and how to avoid it. Nice question. See, career mistake will. I need your mentors. If you have any mentors, you can easily work on this. Without mentors, you cannot means so many questions and answers you but you need to pick in one of them. Thank you, sir. Good afternoon, sir. I am Kiran from AI department. So, somebody asked AI will replace humans. So, I want to share as an AI student, AI will not replace humans. But humans who use AI replace those who don't. So, do you agree with this statement or disagree? Why, sir? Yes, I can say. Why? Because of earlier only I have mentioned that development will improve 5x percentage. Here humans are replaced in HDFC. So if we need to climb one policy, it will take 7 to 10 days. Now within a day, I am giving climb assessment. So, as my next question, how can people stay updated in this field, sir? You need to learn yourself. So, any one takeaway you want the audience to remember, sir? Sorry? Any one takeaway you want the audience to remember? Learn one new thing per day. If you learn one new thing. Thank you, sir. Any more questions? Or anything? Freshers mistakes చేస్తే ఏమనరా సార్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎందుకన్నా యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ నో సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఫీజు పే చేసి కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళు అక్కడ మీకు శాలరీ ఇచ్చి నాలెడ్జ్ షేర్ చేస్తున్నారు అంటారా అనరా మీరు చెప్పండి అంటారు. అయ్యో పాపం ఎవరు చూడరు, కార్పొరేట్ నెవర్ సీ మెర్సీ. They have knowledge of some specific, Keep they mind. don't know some another elements in that case. అంటారు. వాళ్ళకి ఆన్సర్ కావాలి, మీరు ఎట్లన్నా తీసుకొని రండి ఆన్సర్. మా మేనేజర్ ఒక అతను అనేవాడు, ఇది స్కూల్ కాదు ఇది కాలేజ్, సారీ కాలేజ్ కాదు ఇది వచ్చేసి వారికి ఒక కార్పొరేట్. ఇక్కడ మీరు వచ్చేసి అక్కడ పంచువల్గా లేకపోతే పోనీ, కానీ ఇక్కడ మాత్రం నాకు పంచువాలిటీ కావాలంటే మేము ఇక్కడ శాలరీ పే చేస్తున్నాం, మీకు మాకు ఆన్సర్స్ కావాలి. మీరు వచ్చేసి ఒక్క కీ థింగ్ పంచువాలిటీ, బిహేవియర్, ఈ రెండు ఉంటే మీకు ఏదైనా నేర్చుకోగలరు. నేను నా సిచ్యువేషన్ ఏమంటే నేను ఎప్పుడు భయపడతానే ఉంటాను ఏదైనా, అప్పుడే నేను నేర్చుకోగలను. నెక్స్ట్ డే ఏం జరుగుతుంది. Any other questions? అక్కడి నుంచి అడగచ్చు. సార్ మేము జనరల్గా 3 ఫినిష్ అయిన తర్వాత మినీ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి సార్. అది మెంటర్షిప్ కింద చేస్తే బెటరా లేదంటే మా సెల్ఫ్గా చేస్తే బెటరా? మీరు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇప్పుడు గూగుల్ వాడు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్, ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ పెడతాడు, మీరు చూసింటారు, ఎంతమందికి అవగాహన ఉందో తెలియదు. అది మీరు ట్రై చేసేదైతే చేయండి. అంటే మెంటర్షిప్ కంపల్సరీ అవసరం, మెంటర్షిప్ అవసరం.
ఇప్పుడు కొంతమందికి బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ ఏది తెలియదు, ప్రోగ్రామింగ్ అంటే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏమని తెలియదు, అంతా వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ అంటున్నారు. అదేంటి పైథాన్, SQL ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. ఏది డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ మీరు మెంటర్షిప్ అయితే కంపల్సరీ కావాలి. మెంటర్షిప్ లేకపోతే మీరు ప్రాజెక్ట్ చేయలేరు. మీరు చేస్తున్నారంటే మీకు ఇంకెవరు మెంటర్షిప్ అవసరం లేదు. మీరు ప్రాజెక్ట్ చేశారు వితౌట్ మెంటర్షిప్ అంటే మీకు మెంటర్షిప్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్, జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా రానే వాళ్ళు, లేదంటే ఇంకా లాస్ట్లో ఏదైనా ఉంది అని చెప్తే. టైమ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ప్లీజ్. నో క్వరీస్? Yes, hi everyone. Actually, my name is Krishwan. Now I'm working in front-end only. But my career I'm starting with, I just learned with, my studies is chemical engineering. So it's totally different from what I'm working now. And now my career started with, I'm a creative artist person. I completed my college in 2008. I went on 2010 to multimedia. So I missed some basic knowledge. What is that means? I don't have any planning. On that time, media is very high pitch, so I went that side. After that, in 2015, 2016, it gets some low. I went back from there, and I planned to move same on chemical side, but I don't get any opportunities, so I just went for IT field. So one suggestion is for you all means just plan yourself. Don't waste your precious time. And one more thing is there is a lot of questions from your side. That is what I mean is repeated questions are not like that. And one more main thing, ఇప్పుడు కాలేజ్ అవ్వంగానే జాబ్ వచ్చేస్తుందా అనేది ఇట్స్ నాట్ గుడ్ థింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ బీటెక్ అయ్యి వెళ్తే శాలరీ బాగుంటుందా, లేదా మళ్ళీ ఎంఎస్ చేస్తే బాగుంటుందా, ఇది కాదు. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ 4 years బీటెక్లో కూడా మీరు 1 year 2 years తర్వాత ఆ 2 yearsని మీరు ఎక్స్పీరియన్స్గా చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ఎవ్రీడే ఏదో ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకొని నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ మీ అంతటా మీరే ఓన్గా ఏదో ఒకటి ఆలోచించి చేయడం. వితౌట్ మెంటర్ చేయగలను అనుకునేది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే మీ తప్పు ఒప్పులు ఎవరు చెప్పరు, మీరు చేసిన కరెక్ట్ అని మీ ఫీలింగ్. సో మీ తప్పు ఒప్పులు తెలియదు. సో డెఫినెట్లీ మెంటర్ అనేది ఉండాలి. ఇంకా వాళ్ళగా అంటే శాలరీ అనేది మన హార్డ్ వర్క్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా మన మైండ్ సెట్ తెలుస్తుంది, మనకే తెలుస్తుంది. సో ఎంఎస్ చేసి లేకుంటే బీటెక్ అయిపోవడం అనేది అది మీ చాయిస్. అండ్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ ఏం అంటే ఏఐ వచ్చి అన్నీ పోతాయి కదా అంటే ఏఐ వచ్చి ఏం పోవట్లేదు. మన ఇండియాలో మాత్రమే జరుగుతుంది అట్లా. ఐఫోన్కి డూప్లికేట్ చైనా మోడల్, బట్ చైనా మోడల్ ఎవరు వాడట్లేదు కదా, మనమే వాడము. బట్ ఇండియా వాడుతుంది ఏఐ అంతే. సో ఏఐ రీప్లేస్ చేయదు, డెఫినెట్లీ ఐటీ ఉంది అది. సో మీరు దాన్ని స్ట్రాంగ్గా ఉండండి. కంటిన్యూ యువర్ స్టడీస్, బీ స్ట్రాంగ్ విత్ యువర్ యాక్టివిటీస్. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. So I think at most extent you are interacted with a lot of questions, right? So I need to have a feedback, at least two members from this side too and this side too. How do you feel about this session? And come over here and you can give your feedback. Anyone? How do you feel about this session? Any 2 members from this side and 2 members from this side, and finally I will conclude this session. Okay, we'll ask from there.
feedback. Anyone? Yeah, I think he is very interested. Give me here. He's very smart looking. First of all, I thank you, sir, for coming here. This is the first session we are facing a panel discussion in our college. And today we got clarified what are the doubts we have all been clarified, and we got one idea about what we have to pick up in our future and what are the careers we have to build up for further studies. Thank you, sir. Hello, sir. First of all, thank you. Thank you for coming. This is a first ever session, like a panel discussion. Previously, people used to come and it is called workshop. They share our knowledge through PPT and it's like coming information here and going here. But this is very real time. Hence, you literally shared your experience and patiently answer every of our questions. And yeah, thank you, sir. Another 2 members from one this side. బ్యాక్ స్టెప్ వేసాను సార్ మా రిలేటివ్స్ని కనుక్కొని. సో అలా రిలేటివ్స్ని కనుక్కోకుండా దాన్ని మెంటార్ వైజ్గా వెళ్తే ఎంత బెటర్ సార్? Actually, relatives and like ఇంకా మేబీ మీ సరౌండింగ్స్లో ఉండే వాళ్ళు బేస్ చేసి మన పక్కింట్లో కన్నా సాఫ్ట్వేర్ 3 lakhs శాలరీస్ 4 lakhs శాలరీస్ ఉన్నాడు. అండ్ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఒక యాక్చువల్లీ మా ఇంట్లో మా పేరెంట్స్ కూడా వైట్ కాలర్ జాబ్, ఐటీ అనేది వైట్ కాలర్ జాబ్. నేను చూస్ చేసుకున్నది కెమికల్స్ చూస్ చేసుకున్నాను అంటే నేను సబ్మెరీన్ కోర్స్ చేసి నాకు నేవిగేట్ వెళ్ళాలని ఒక డ్రీమ్ ఉండేది. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఉంది, అప్పుడు నో టెక్నాలజీ, ఓన్లీ న్యూస్ పేపర్స్ గెయిన్ చేస్తాను. సో నేను అట్లా స్టార్ట్ చేశాను. బట్ మా ఫ్యామిలీ ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేయలేకుండా నేను మళ్ళీ బీటెక్ కంప్లీట్ చేసుకుని అప్పుడు కెమికల్ సైడ్ పోయడానికి నాకు చాలా ట్రైనింగ్, రీసెర్చ్, మనీ నీడ్ ఉండే, అది సపోర్ట్ చేయలేకుండా నేను మల్టీమీడియా సైడ్ వచ్చాను. బై గాడ్స్ గ్రేస్ నేను ఎక్కడ ఫాలో అంటే మళ్ళీ డౌన్ టు వెళ్తే ఎక్కడ పోలేదు, ఒక లెవెల్లో వెళ్ళిపోతాను నా జర్నీ అంతా. మళ్ళీ ఇది బ్రేక్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఐటీకి ఎందుకు వచ్చానంటే అది డౌన్ అయిపోతుందని నేను ఆ టైంలో కరెక్ట్ సజెషన్ చూస్ చేసుకుని వచ్చాను. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ షేర్ ఈస్ మై మెంటర్. యాక్చువల్లీ నేను చూస్ చేసుకున్నాను నా మెంటర్, ఎందుకంటే ఆయన సజెషన్స్ నాకు బాగా క్యాల్కులేటింగ్ వాల్యుబుల్గా ఉంటారు కాబట్టి నేను చూస్ చేసుకున్నాను. సో మీకు అలా డెఫినెట్గా ఎవరో ఒకరు ఉంటారు, ఖచ్చితంగా మీ మేలు కోరే వాళ్ళు ఉంటారు. పేరెంట్స్ అనేది వాళ్ళ బ్రెయిన్స్ ఎట్లుంటారంటే పక్కింట్లో వాళ్ళు రిలేటివ్స్ ఈ పొజిషన్లో ఉన్నారు, మన పిల్లలకు ఇక్కడే ఉండాలి అనుకుంటారు. సో అవన్నీ కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎక్కడ స్ట్రాంగ్గా నిలబడుకోగలుగుతారు అనేది మీరే చూస్ చేసుకోవాలి. సో దాన్ని మీరు పేరెంట్స్ కూడా కన్విన్స్ చేసి ఆ స్టేజ్లోనే ఆ వేలోనే వెళ్తే సక్సెస్ డెఫినెట్గా వస్తుంది. మేబీ టేక్ సమ్ టైం, బట్ డెఫినెట్గా సక్సెస్ వస్తుంది. ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ ఎవరికి ఎలా ఉందో తెలియదు. మీ పేరెంట్స్ మీకు ఇక్కడ వెళ్ళండి అక్కడ వెళ్ళండి, వాళ్ళని చూడు వాళ్ళని చూడు వీళ్ళు చూడు అంటా ఉంటారు. సో వాళ్ళ ఇన్పుట్ కూడా మీరు తీసుకోవాల్సిందే. సో మీ ప్యాషన్ని మాత్రం మీరు వదులుకోకండి. సో మీ పేరెంట్స్ మీకు చెడు చెప్పరు, వాళ్ళకి మీరు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి. సమ్టైమ్స్ వినరు, ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళ ఫ్లోలో వెళ్ళి మీ పాత్ మీరు బిల్డ్ చేసుకోండి. సో ఇది 100% సక్సెస్ అవుతుందా అని మీరు నన్ను అడిగితే నేను చెప్పలేను. ఏమంటే ఒక్కరి యొక్క లైఫ్ జర్నీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అనదర్ పర్సన్ లైఫ్ జర్నీ. సో నా యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ మీకు వర్తించదు, మీ ప్రిన్సిపల్స్ నాకు వర్తించదు. అలాంటి టైంలో నేను ఇలా వెళ్ళండి అని నేను చెప్పను, కానీ కెరీర్ వైజ్గా మీరు ఏం చేయాలి, మీతో నేను ఒక ½ an hour 1 hour ఏదైనా ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్తో నేను కూర్చుంటే ఐ క్యాన్ ఎస్టిమేట్ దమ్ ఏ టెక్నాలజీ తీసుకుంటే ఏ వీటికి వెళ్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అనేసి నేను చెప్పగలను. కానీ సో మీ పేరెంట్స్ని మాత్రం మీరు
డిస్కరేజ్ చేయకండి. సో పెద్దోళ్ళని గౌరవించండి. మీకు వచ్చేసి పంచువాలిటీ ప్లస్ ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేస్తేనే మీరు కెరియర్లో సక్సెస్ అవ్వగలరు. You tell your story. How you faced now just recent things that are bad. సార్ యాక్చువల్గా ఏమైందంటే సార్ నార్మల్గా నాకు హైదరాబాద్లో జపాన్ది మీటింగ్ అంటే మీటప్ లాగా ఒకటి జరిగింది సార్, ఇండోర్ జపాన్ అనేసి. దానికి సార్ నాకు చెప్పారు. నేను వచ్చేసి మా మామయ్యని అడిగాను సార్ ఇది ఉంది అంటే ఓపెన్గా చెప్పేశారు అది నీకు అవసరం లేదు, ఫస్ట్ నువ్వు చదువుకొనేసే అనేసి. మళ్ళీ అందులో చూస్తే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండింది సార్. లైక్ నేను ఏఎంఎల్ స్టూడెంట్ కాబట్టి నాకు అది యూజ్ అయ్యి ఉంటుంది. నేను అక్కడికి వెళ్ళింటే న్యూ ప్లేసెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు అనే థింగ్లో నేను అక్కడ డిసైడ్ అయ్యాను సార్. ఓకే మనకి మన మెంటార్ ఉంటే చాలు, ఫిక్స్ నెక్స్ట్ ఏదైనా సరే స్టెప్ తీసుకోవచ్చు అనేలా ఫిక్స్ అయింది సార్. అందుకు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది సార్. మెయిన్గా మీరు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తారు కదా, సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా వాళ్ళు చెప్తారు మీకు. అంటే మీరు ఈడ ఇంకా ఉంది బాయ్స్ గర్ల్స్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది, ఇంకా ఉంది. అంటే లాస్ట్ 10 decadesతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు తక్కువనే, కానీ ఇంకా ఉంది. ఆ పరంగా చెప్పింటారు, కానీ వాళ్ళకి మీరు అర్థమయ్యేటట్టు మీరు చెప్పిండ్రు. మీరు రండి నాతో పాటు, నేను వెళ్ళాలి, నాకు ఇంపార్టెంట్ అనేసి ఎవరో ఒక ఫ్రెండ్స్ని మీ ఫాదర్ని పిలుచుకొని యాక్చువల్గా కన్విన్స్ మొత్తం చేసేసుకున్నాం సార్. లాస్ట్లో మా మామ వచ్చి అది స్టార్ట్అప్ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది, యూజ్ లేదు టెక్నికల్గా ఈ డిస్క్రైబ్ నాకు అర్థమైంది సార్. అది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అది పోయింది అనేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ వేరే తీసుకున్నాను సార్. నెక్స్ట్ వేరే చేద్దాము అనేసి. లైక్ నాకు మోటివేషన్ స్పీకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ సార్. సో నేను స్టార్ట్ చేద్దాను సార్. ఇక్కడ కాలేజ్ డేస్లోనే స్టార్ట్ చేద్దాం అనేసి కాలేజ్లోనే నాకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీ వరకు ప్రతి క్లాస్ నేను యూటిలైజ్ చేసుకుంటాను సార్. లైక్ మోటివేషన్ స్పీకింగ్ పెట్టండి. బికాస్ నాకు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, బట్ నా హెల్త్ ఇష్యూ నేను కండిషన్స్ చూస్తుంటే నేను దానికి క్యాపబుల్ కాదని నా మైండ్ ఆల్రెడీ క్లారిటీ వచ్చేసింది. అందుకనేసి నేను ఇలా అనుకున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు ఐటీ ఇండస్ట్రీ స్టెప్పింగ్ కండి. ఎందుకు అంటే అక్కడ వచ్చేసి హ్యూమన్ అనిమల్స్ చాలా మంది ఉంటారు. ఓకేనా, వాళ్ళని మీరు ఫేస్ చేసుకునేసి బయటికి వచ్చారనుకోండి, మీ పాత్ మీరు వచ్చేసి ఈజీగా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. సారీ, నేను హ్యూమన్ అనిమల్స్ అన్ని దానికి వాళ్ళ యొక్క మైండ్ డిఫరెంట్గా ఉంటారు వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు చెప్పడం న్యాయం అనేది మీకు వర్తిస్తే, అంటే ఎథిక్స్ ఉండిందనుకోండి చేయండి. కాకపోతే ఐ మీన్ 5 years ఇస్ మ్యాక్సిమం ఐటీ ఇప్పుడు ఉండే ట్రెండ్. దానిపైన మీరు సర్వే అవ్వగలనంటే మీ కెరీర్. కొంతమంది ఐటీ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ట్ చేసి జర్నీ వాళ్ళు 50 years ఐటీ ఇండస్ట్రీలోనే కంప్లీట్ చేస్తుంది. సిఎస్సి ఎనీవన్ అబ్బాయిలు రండి, లేంటే అబ్బాయిలు ఎవరు కనపడలేదు, అమ్మాయిలు రండి, ఎవరో ఒకరు లేదా వెనకాల ఎవరో ఉన్నారా రండి. Good afternoon, sir. I'm Monica from CSC. We are really happy to have you here. I would also like to thank Sheikh sir and our principal sir for giving us all this opportunity. And I also asked that question about how AI would be the world. And on this occasion, I would like to say, no AI could ever give a mentorship like how sir did today. So, thank you so much for your guidance, sir. We really have a clear thought now about what to do, what career options we need to take, and what opportunities we have ahead. Thank you so much, sir. So regarding mentorship, I want to highlight certain things, and with that,
let's conclude. Why mentorship is required? Prior to that, I on any one of AML student, I thought about one project in the class. Can anyone repeat the project? AML B section. ఒక ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పానా లేదా? 2 days back. No, I think yesterday I have told. Right. Okay, I will tell you. See, many unsolved problems are there even now also. A small application, I will tell you. This question is asked by one of the AML students yesterday, I think so. So, how to choose the application? That is his question. So, for that, what you have to do? Everyday life, you are seeing lot of things, which is where we need to go for some automations. If automation unte baaguntundi kada ane oka thought vastundi kada. A simple example. Now we are conducting panel discussion. So he is using phone and he is using phone, myself is also having phone and we are all having phones. Okay. Suppose as a human nature, we forget to change the ringtone to the silent mode. It's quite common. Right? So I can't have an application. Whenever I have some schedule, see there are 2 types of schedules are there. Predefined schedule, non-predefined schedules are there. First we speak about predefined schedule. So this time to this time I have this class work or meeting, this and that. So that I can put it in my mobile, all my schedules for a week. So automatically what will happen? According to the schedule timing, it will change into the ring mode to silent mode. Once if I go out, it will change into whether I am going out or not, based on the timestamp, what will happen? It will change into the normal ringtone. Okay, suppose if I keep it in silent, if I keep the set somewhere else, even the night time also, what will happen? Many of them will call and will miss the call. Any emergency is there, will miss the call. So this is happened to me also. Okay, so this is one use case. Second use case, I told non-predefined schedule. I don't know what type of thing is going to be happen, but it also handles such kind of thing. So here only we need to use GPS, AI and some other technologies. Okay, I won't touch my phone, but still it has to support me in such a way that it has to handle this kind of situation. First, if we are able to do for predefined, and later we can think about that non-predefined. Okay, so this is the scenario. You have APIs. All APIs are available in the market. It is open source. Only thing is that if you have the requirement and where to build what, and this kind of analysis you have to do, and then you have to adapt that thing into the projects. This is an open challenge problem. If anybody is interested, you can do that. Okay, everywhere there is a problem. Okay, so that is the thing. Sometimes what will happen? We are keeping this alert message, right? So remembrance message. So today I have to take medicine. That also we are interacting and we are doing. Okay, so we need to have one more system where it has to understand my health point of view, and whatever the prescription it is given, and it has to analyze data science. It has to analyze and it has to suggest me what type of medicine it has to. That is prescribed by the doctor, not by others, not by ourselves. So already I have gone for consultation. Okay, so what we do is everything we are making it as an SMS, there is a message, and the time reminder we keep it. Okay, all this thing we are doing directly. But I should not touch my phone. But it should analyze my capability, my problem, and it has to go through it. Okay, so this type of thing is essential. This is another open challenge problem. Is it clear? So, problem wherever automations are required, that we can proceed. So first you have to find out the use cases. First you have to find out where the automations are required, where we face the problems. Okay. ఇప్పుడు ఇది చేయాలంటే మీరే చేయగలుగుతారా? లేదు. We need to have we call it as a guide or mentors or whatever it may be. See why mentorship it is required. See, for your information, even after completion of the courses,
Okay, till now only most of the people, MCA students and MBA students, they used to communicate with me. And very rarely, then and there, when I was into the placement, many BTech students also will be there and they used to communicate with me. And the recent past, what I am doing is, I was interacting with every department. So, many people, they are asking for suggestion, they are asking for this and that. Okay, so mentorship అనేది ఎట్లా అంటే నేను ఎప్పుడు చెప్పేది నాకు ఎవరు నచ్చుతారనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, మీకు నేను నచ్చాలి. If that people interact with me, okay, even I don't like, maybe I don't like, but they are liking me, so I have to accept that, so that they will get some inputs. Sometimes they may not. I may dislike due to some reasons. Okay, but this will not be the cases for all the people. Okay, so you have to choose your mentorship. I will tell you, there is two students I had there in AI. I observed one human Hindu and this VM Maulika. They won't leave any faculty. ఎవరి దగ్గర ఏ నాలెడ్జ్ తో వాళ్ళు పోయి అడిగి తెలుసుకుంటానే ఉంటారు. They will be roaming here and there and they will ask. Wherever anything is going on, they will go and ask. So this sort of, it's not, I'm not telling that ఎవరో ఒకరికి బూస్ట్ చేయాలని కాదు. Here itself the people are there. So మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. So recently I observed that Alika and Pranav, so many people are there in AML and data science, Mahendran and Tarun. So many people are having a lot of talent. But you have to bring your talent outside. You have to choose your mentor to come and tell. So actually she herself came. I don't know about her. I was in the department. I didn't take classes for them. But she came and told me that, sir, I have this capability. Shall I proceed? Like that. And recently, Afreed also came to me and he wants to interact with the Polytechnic College with his own ideology. I told, okay, no problem. Yesterday I spoken to principal and chairman, sir, and the things going fine. So you have to go for a outside exploration. మీరు 4 walls లో కూర్చుంటే ఏం జరిగేది ఏం లేదు. I will always apply ABC formula. Always better control. Always means a person who has more talent but managing by themselves in the education and remaining thing they want to explore themselves outside, they will be allowed to outside world to 70%. And another case, better, 60-40. 60% they will be in the class, 40% they will be presenting outside. Another person, control, 80-20. So thing is, all students should explore outside, depends upon how you can balance in the education, because academics also very important. You should maintain that percentage level. Okay, so that is my suggestion. The mentorship may be in the form of teacher. I will quote one thing which is always Abdul Kalam used to say. You can hear that video in the Instagram and everywhere it is available. అతను ఈ సైంటిస్ట్ గా ఇనిషియేట్ చేయడానికి మోటివేట్ చేసింది ఒక టీచర్, స్కూల్ టీచర్. వినండి, నో పేరెంట్, నో బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, నథింగ్ ఎల్స్. ఆన్సర్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్. School teacher. The teacher may be school or there in the college or there may be anywhere else. So who gives a real guidance? You have to choose yourself. Identifying the real mentorship itself is a challenging task for your information. All people will not work in the same way. Okay, some people what they will do know here itself. They have knowledge. You will go and ask. Again they will put another question. You go and search. Some teachers they used to do like that. Some teachers what will happen? Whether they know or not, but they will tell some answer which will not be feasible for your question. But that you have to estimate yourself. Even myself is giving answer, maybe right or wrong, you should estimate. You should not blindly believe the people stating that, okay, this particular person, whatever he says, it is good, it is correct. No, you have to estimate yourself. Okay, whether the answer is correct, you should check with the 3 different people. 3 different people means one from your relative,
another from your educational environment, another from your friendship. In that, if two things are common or three things are common, that you should again evaluate it and you can proceed. If all three are different, then you have to go for the fourth, fifth checkup, which is you have to get it from the expertise candidate. The question what we are asking, you have to get it from the expertise candidate. So this is what you have to follow in the mentorship. See, for your information, I used to follow my school teachers. Most of the cases, I have to thank my parents to put me into the good school. Okay, so my principal, she used to say so many stories, real-time stories that day itself. I am telling between 89 to 92. I have studied my 9th standard to 12th standard in that school. She used to teach a lot of ethical aspects. Even a couple of years back, we felicitated her. Actually, she got retirement. Okay. So, my teachers, how they will teach, even if it is a chemistry or physics or mathematics. So, AML people, you know how I teach. So, that impact comes only from the place where we are having schoolings or college and so on. Many of them thinking that mathematics is very tough. It's very easy. Once if you understood and if you study, nothing you don't need to remember. It's no need to mug up anything. Just by seeing the pattern, you can say this is what the thing is. Just you should know the diagnostic method. Either it may be your life, it may be your education, it may be your anything else. If you have the procedure of diagnostic procedure, the diagnostic method, if you apply, definitely you yourself get a lot of answers and you yourself can get a lot of development. So this is why these will come only when you work with the mentorship. So actually 2 members they work with me in the SAA, that is one from CSE Nakala Harini and another from AML Avinash. So the past 1.5 years, they are giving me a lot of back support. Okay, even they will reflect my mind. నేను ఏం థింక్ చేస్తానో దాన్ని అప్లై చేస్తాను. And many CSE students, some of them is sitting here, most of them they work with me in different categories, music paradise, okay, and some student-based workshop, Scrum model, okay, so many things are there. Even that Scrum model, I want to make it out for the AML because software engineering paper was removed, so I make it out. Be ready for that. Okay, right? So, students themselves, you have to develop only when you come out and explore something. So, many of them is maintaining YouTube channel also. What you do, whatever the knowledge you have, you put it in the YouTube, explore yourself. It is not mean that how many likes or how many views are there, you put in the social platform. And Pranav has given it one idea. Actually, he has told about what happens in the present scenario, what is going to happen in the next scenario with a clear-cut roadmap. Already 1 session, 2 sessions he has completed. If anything is possible, I will make it to present for all the students. Okay, so that is his own explorations. And now he is also supporting for designing, and Sasi from CSE and Tarun from data science. They are supporting my Seetal Salmi Association team as a team. Okay, so this type of exploration you have to have. Okay, so you come forward with your knowledge. So do some project, put it in GitHub, and explore yourself in the LinkedIn. Everyone should see what you are. Okay, that's what I do. You have to sell in the market, right? So you know, in chinna gathering, so you tell to others also, your friends. Okay, so in that way only you have to help your friends and others, right? So that's why the mentorship in 3 different formats is needed. Parents also important. Parents may hear and there, and they will force you, but you should convince them. See, ఎవరైతే ఒక పేరెంట్స్ ని ఒప్పించిన క్యాపబిలిటీ వాళ్ళ దగ్గర ఉందో వాళ్ళు ఎక్కడైనా సర్వే అవ్వమంటారు. అల్టిమేట్ ఇస్ పేరెంట్.
తర్వాతనే ప్రాజెక్ట్ మేనేజరో ఇంకొక మేనేజరో లేదంటే టీచర్స్ వాటెవర్ ఇట్ మే పేరెంట్స్ని రైట్ అండ్ రాయల్ వేలో మా బిడ్డ చెప్తే ఇది సరిగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ మీరు తీసుకొని వస్తారో విత్ యువర్ కన్విన్సింగ్ టోన్, ఓకే, అప్పుడు మీరు లైఫ్లో ఆయన చెప్పారు చూడండి అనిమల్ హ్యూమన్, అలాంటి వాళ్ళని మీరు డీల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈవెన్ ఐఎమ్ ఆల్సో డీలింగ్ ఇన్ దట్ వే ఓన్లీ అండ్ మెనీ ఆఫ్ దమ్ యూ నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ that we are facing and how I am going forward without caring about all those things, right? So మమ్మల్ని చూసి కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ ఇలా జరిగిందని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు. ఈ సెషన్ హ్యాండిల్ చేశాను, కొంతమంది అయితే చాలా బాగా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారో, ఎక్కడ ఏ క్లాస్ లేకుండా ఏం జరుగుతూ ఉంది అక్కడ మీరు చూడాలి. ఇక్కడ చూసుకుంటే యూ విల్ లెర్న్ మోర్ థింగ్స్, not only to listening to the questions and discussions alone. Okay, so mentorship is needed in multiple formats, but you have to choose yourself. And ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్తాను, ఎవరైతే మీరు మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఇది చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నైట్ చేసి మీరు వెళ్తే ఓకే యూ విల్ లెర్న్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దమ్. If somebody is troubling you, example myself is troubling some, say for example just for example, he has to think in such a way that how can I present him to so that I can accept with full-fledged mind or half-mind person, and he has to utilize me in such a way that to convincing me, and he has utilized. So ఎవరు మనకు నచ్చలేదని అనుకున్నామో అట్లాంటి వాళ్ళని మనం యూటిలైజ్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంటే ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడైనా సర్వే అవుతారు. ఇండస్ట్రీ కాదు, లైఫ్లో ఎన్ని హడల్స్ వచ్చినా మీరు సర్వే అవుతారు. బట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ యువర్ బ్రైన్, ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఈస్ నీడెడ్. ఓన్లీ దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ వెన్ యూ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అండ్ ఈవెన్ సమ్ స్టోరీ ఐ టోల్డ్ ది ఏఎంఎల్ క్లాస్ ఆల్సో యెస్టర్డే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. మనం అనుకుంటాం మనకే ప్రాబ్లమ్, మనకన్నా ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, అందుకన్నా మన ప్రాబ్లం బెటర్ అని అనుకోవాలి, అది ఎట్లా ముందు తీసుకొని పోవాలని చూడాలి. సో ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎమోషనల్ వెల్ బీయింగ్ రాదర్ దాన్ ఎమోషనల్ బాండింగ్, రైట్? సో if you have any queries, please connect after this session. అంటే అందరూ కూర్చోబెట్టకుండా. So I have to thank R.Raghavendra and Yashwant for coming over here, and his brother also, he is an entrepreneur, okay, Praveen Kumar. And you see here, this is what the bonding and the emotion, well-being, they want to bring it out, okay. So I want to thank all these three guys for making this session success, and I have to thank our management and our principal sir and the placement department for supporting this event. And then I have to thank the participants and who are all made this session a successful one by sitting quietly and listening. Okay, and it is really great. And the same thing I expect to continue in the other type of sessions also. Okay, thank you very much.